Solo en Econoticias 50 años. Mucha atención que la NASA quiere, al parecer, enviar un mensaje a través de la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual nosotros, los humanos, convivimos como raza, como un todo, a los extraterrestres. Parece inédito, parece asombroso, pero podríamos a través de códigos binarios enviar señales para mostrar en algún sitio del universo, en la misma Vía Láctea, mostrar señales de vida a través de la tecnología de la NASA. Por eso hemos querido hoy en Intercambio, la única sección internacional que existe en los medios de comunicación del departamento del Tolima, entrevistar a una autoridad sobre este importante tema. Se trata del doctor Jonathan Yang, doctor en física atmosférica, quien trabaja en proyectos de astrofísica, especialmente exoplanetas y vida en el universo. Como supervisor del grupo para 329J, dirige un equipo de científicos e ingenieros para ayudar a gestionar las misiones científicas de la Tierra actuales y para preparar también futuras misiones. Ha publicado más de 200 artículos en distintos medios de comunicación. Es presidente del Comité de Química Atmosférica desde el año 2020. Adicionalmente trabaja en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y será la persona que enviará el mensaje en código binario que tendría como destino a extraterrestres inteligentes que habiten la Vía Láctea. ¿Cómo le parece, Miguel? Tremendo, ¿no? Increíble. Bueno, entonces vamos a saludar al doctor Jonathan Yang. Muy buenos días, bienvenido a la emisora regional en el Tolima, en Ibagué, en Colombia, en Sudamérica, Ecos del Conveima. Dr. Yang, welcome to Ecos del Conveima. We are a regional radio station in Ibagué, Tolima, Colombia, South America. Okay, thank you very much. How are you? Oh, yes, pretty good. Okay, que está muy bien. Saludamos también a José María Escobar, nuestro traductor. Muy buenos días, José María. Muy buenos días, Juan Pablo. Acá preparado para esta gran entrevista. ¿Cuál es el objetivo de enviar un mensaje a la Vía Láctea? What is the objective of sending a message to the Milky Way galaxy? Okay, and you want to describe this message, right? In English? Claro que sí, la repetimos. What is the objective of sending a message to the Milky Way galaxy? Okay, so, and excuse me because I only speak English. And in 1974, we have our Arecibo message was sent to the it's not to the Milky Way galaxy, it's to the globular cluster M13. And in 1974, which is 25,000 light years away. And the reason we sent to the globular cluster is because it's overhead, it's big, it's easy to find. And that was almost 50 years ago. And now is during 1974. At that time, we don't have iPhones, for example. We don't have a personal computer that's widely used, and we don't have internet. So since then, and it is technological is largely advanced. So we think we need to redesign this message and to bring the modern version of this message. And so there's quite a few improvements. The first of all, we have a research published last year, and the most likely place to have intelligent life, if there's intelligent life, is not in the globular cluster, it's not in the center of the Milky Way galaxy, it's not in the edge of the Milky Way galaxy, is surrounding to a ring structure, okay, ring regions, and about 13,000 light years from the center. So we sort of redesigned this message and to aim the message to be sent into that regions. And because the Earth is rotates and also Earth orbiting the sun, so the Milky Way galaxy is not always in field of view. So we carefully calculate the date and time and when we can send this message, to aim to the regions of the Milky Way galaxy we want to receive it.
And also in the original designs of our civil message, and is the location of the Earth is not precisely and determined. And people used to use pulsars, okay, to determine the locations. But over time, it's going to change. So we redesigned the coordinates of the Earth using hundreds of globular clusters. And this was more precise because the precision of globular cluster is relatively stable and to the Milky Way galaxy. And we also redesigned the times we send this message. Now the time is not that easy to design because the time on the Earth is determined by the rotation of the Earth, and so which is 24 hours, and also the speed of the Earth orbiting the Sun, which is 365 days. But imagine the aliens. They maybe live in a planet, have different rotation, and have different orbit of their stars. So we cannot using our clock. So we are assuming, and the laws of physics applies everywhere. If any intelligence receive the message, they must have the similar physics. They must have the same mass and the same physical principles. So they understand and the laws of the natures. Okay, and also they are orbiting the stars. Think about the chemical composition of the stars. The majority of the elements on the stars is hydrogen. Okay, so we're using the hydrogen, the frequency of hydrogen flips, because the energy exchange is called hydrogen flips. That frequency is a constant. So we use that hydrogen flips, hydrogen atom flips, as a unit of the times to redesign the times since the beginning and of the Big Bang to now, which is about 4.3 times 10 to the power 26. So that is to indicate when we design this message and when approximately we're going to send out this message. So there's quite a few new things went into the new design of this message. So I just gave a briefly introduction of what we did and of this beacon in the galaxy message. And I hope you can have some questions. Any question you can answer, you can ask. Claro. Give me some minute to translate your words okay. with our translator, who is Jose María Escobar. Give me a minute, scientist. A ver, José María, expliquémosle ahora a la gente lo que ha dicho el científico. Entonces, lo que ha dicho el Dr. Yang es que en 1974 se mandó un primer mensaje al espacio, es decir, hace casi 50 años. Y en ese momento, pues ya que en ese momento no se tenía iPhones ni tampoco internet, se quiere mandar otro, aprovechando la tecnología actual y lo que esta permite. Es decir, se quiere actualizar este mensaje que ya existía anteriormente. El objetivo del año pasado, pues se hizo un estudio donde se vio ¿cuál podía llegar a ser el lugar más probable de tener vida inteligente o actualmente vida en el espacio? Y se vio que no era en cualquier lugar de la galaxia, sino en los aros que están ubicados alrededor de distintos planetas y son en unas regiones específicas. Este mensaje estará orientado a esos aros y también considerando que pues, la Tierra tiene una órbita y también ella misma orbita alrededor del Sol, se debe mandar en un ángulo específico que ya ha sido estudiado por ellos y que es muy, muy preciso. De igual manera, en el mensaje original no se tenía una precisión exacta sobre la posición de la Tierra. Por eso mismo se rediseñó para que esta precisión fuese aún mayor en el mensaje que se está mandando en este momento. También el doctor menciona que se rediseñaron otras cosas como los tiempos en los que se está mandando este mensaje, debido a la rotación de otros planetas y también su ubicación. Él dice que se asumen las leyes de la física y que estas se aplican en cualquier otro planeta distinto a la Tierra. Y considerando esto, las personas que reciban el mensaje también se verán afectadas por estas leyes. También, claramente, los distintos planetas son orbitados por estrellas y menciona que el hidrógeno es un factor muy importante, pues es constante en estos átomos y permite indicar cuándo se mandó el mensaje. Lo último que menciona es que hay varias cuestiones nuevas que hacen parte de este nuevo mensaje y que realmente hagan cualquier pregunta con respecto a ello. ¿Cuál es la metodología para lograr semejante acontecimiento como este, comunicarnos con los extraterrestres?
What is the methodology behind an achievement like this one? And the methodology and to design this message, right? You're asking this, and is binaries, okay? And binary, because we don't know the language, and what's the language alien is speaking. And humans, and in described science, human use mathematics, okay? But humans mathematics is 10-based. Why? We have 10 fingers, okay? But aliens may have 6 fingers, okay? So they may have a different mathematics, okay? But there's one thing, one language, which is universal, is binary. Binary means there's only 2 informations, yes and no, okay? And 1 and 0, okay? And the binaries can be understood and if designed in a precise way by any intelligence. Humans, for example, human consciousness, okay, is composed millions, probably yes and no's, okay? Am I sitting here talking to a person? No. Am I sitting here face a computer? Yes. Okay. Am I doing an interview? Oh, yes. So many things put together give us the information. So we use the binaries to design and the message and to send out. We hope it can be interpreted by anybody receive it. And also it's not only the combination, we also use the images. Okay, for example, images of the humans and the images of the DNA structures. And so the method is to use the binaries and to construct and a set of information, including the math, including our understanding of science, and including where is the Earth's map of Earth, and our chemical compositions, and the land, ocean, and sea, and also the image of human beings, and so on. So this is binary codings. This is the methodology, and we design this message. Lo que el doctor menciona es que la metodología utilizada es el lenguaje de binario. Este se utiliza como un método que aísla la matemática que fue construida por los humanos para que se pueda transmitir el mensaje. Él dice que también, pues los humanos podríamos tener únicamente 5 dedos, mientras que los extraterrestres 6. Entonces se vería un limitante en el lenguaje. El binario se considera un lenguaje universal, pues es una cuestión de sí y no, o ceros y unos. Desde el pensamiento básico del cerebro humano se construyen estas afirmaciones de sí o no. Se espera que este método sea eficiente y que efectivamente sea el correcto para poder comunicarnos con ellos, aunque se desconoce en alguna cuestión si efectivamente va a ser funcional. Y menciona que también se utilizan imágenes de los humanos y las hélices del ADN que pueden ser transmitidas o pues presentadas de manera visual a partir del código binario. También en este mensaje se va a poner la ubicación de la Tierra, los mapas, la Tierra y el mar, nuestra composición química, entre muchas otras cosas. Qué impresionante, qué desafíos se pueden encontrar al tratar de comunicarse Dr. Jonathan Yang con extraterrestres. Dr. Jonathan Yang, what challenges could be faced when trying to communicate with extraterrestrials? Okay, so the challenge is the distance, how big the universe is involved. Okay, so and also how rare the life is involved. There's hundreds of billions of stars in the galaxies, but only a small fraction of the stars have a planet, and which is the habitable planets, not too far from a star, not too close to the star. So it's in the habitable zones. Okay. Now, even if there's a planet in the habitable zones, whether or not the life can arise is rare. Okay, and maybe a small percentage of the planets can arise lives. Now, even if it had life, maybe the life is just the birds, it's just the insects, maybe the forest, maybe the plants, and they live there without knowing, passing each day,
without knowing their own existence. Okay, so the intelligent lives is even more small fractions. Okay, so with the chances this message can be received by any intelligence, we don't know. It's very low. What is the percentage of life can arise in the galaxy? The chances is not zero. If it's zero, we are not here, but chances must be very low. Okay, so the challenge is when we send out this message, whether or not we can receive any reply, or when we can receive the reply, we don't know. Maybe we have to wait hundreds of years. Maybe we can wait thousands of years. So we designed this message, and we plan to send this message maybe sometime in the future. It's because we have positive passions of humans to the futures. If we don't have hope, we are not going to send this message. So the challenge is, and we actually don't know whether or not it's going to be received, and when it's going to be received. And outside of that, any challenge we can overcome. Okay, and for example, currently the available telescope, our Arecibo telescope, is already there. There's a 500 meters big radio telescope in China. Although that telescope is not designed to send a message, to receive the message only. So, but with redesign, with upgrade, yes, we can send a message. And also there's radio telescope arrays in Northern California, and belong to City Institute. That telescope is also to listen to the cosmos, try to receive message. But with redesign, and it is possible to upgrade it so we can send out this message. But those are the engineering challenges this we can overcome. Another challenge we have is the debate. Some people say, oh, and so you should not send out this message because it's dangerous. Okay. Some people say, well, and it's good to send out this message because to increase communications, to find out whether or not there's a life outside the solar system. So the debate and whether or not we should send out this message should not be determined by any one institute or even one country, because we are representing the citizens of the Earth. Has to be an international body, okay, to have a discussion. So, and we actually, and we don't know how people view this message, okay? And the reason we publish this message, this design of message, and in the open literature, is to encourage people think, to encourage people debate, okay? And so to remind people, and we are citizens of the Earth. So this is, and currently probably the challenge I can think of. And yes, feel free to ask any particular questions you may have. El doctor Yang dice que hay bastantes retos, pero uno de los principales es el entender qué tan grande el universo se involucra y qué tan extraña puede ser la vida en este universo tan grande. Son pocos planetas quienes pueden tener vida o son planetas habitables, y estos se especifican en unas zonas muy centradas. Sin embargo, no se conoce siquiera que estos puedan tener vida o también una vida inteligente. Menciona que pueden haber pájaros, árboles u otros organismos que no se vinculan directamente a alguien que pueda recibir el mensaje. Entonces, este porcentaje de que sea una vida inteligente y que pueda recibir este mensaje es bastante pequeño, pero se espera o se tiene esperanza de que se reciban. Menciona que lo importante de la esperanza es que pues, es muy interesante entender que el porcentaje de la posible existencia de una vida en la galaxia no es cero, pues nosotros existimos. Es decir, hay un porcentaje que es bastante pequeño, pero que sigue existiendo por nuestra existencia. No se sabe si va a haber una respuesta y dice que pueden ser cientos de años o miles de años para que se reciba, pero se tienen pasiones positivas para estos humanos en el futuro que posiblemente podrían recibirlo. Se tiene que tener esperanza de que el mensaje sea recibido y eso es lo que motiva a que ellos trabajen. No se sabe cuál otro reto se podría encontrar, pero uno también de los que él menciona es que cualquiera se podría solucionar.
Los telescopios implementados en este momento no son aptos para mandar un mensaje o recibirlo, pero menciona que se pueden mejorar, se pueden rediseñar para que se pueda mandar y recibir los mensajes, y todo esto son retos de ingeniería que se pueden superar. Otro importante reto es el debate. El debate de las personas que podían decir que sí o no se debería mandar el mensaje porque es un riesgo o porque puede traer nuevos conocimientos con respecto a otras vidas. Lo único es que tiene que ser el cuerpo internacional quien tenga este debate y la decisión. Y ellos abren este mensaje o esta noticia para que las personas hablen con respecto al tema y recuerden que somos habitantes de la Tierra. Bueno, hay dos telescopios, uno en la China y uno en California, pero me sorprende y quisiera preguntarle al científico Jonathan Yan si él tiene pruebas de vida extraterrestre. Do you have any proof of extraterrestrial life? Okay, this is a challenge question. We don't have. And the universe is big. Our galaxy itself contains 400 billion stars, perhaps. And so far, we try very hard trying to find a life outside the Earth. Say, our laboratory, we send spacecraft to Mercury, to Venus, to Mars, to Jupiter's moons. We land our spacecraft to the surface of Mars, and so far we didn't find life yet. And NASA had a telescope, like Hubble Space Telescope. We look around the skies, try to find any signatures of life. So far, silent. So this is the mystery. There's a Fermi paradox. I'm not sure if you heard of. Fermi paradox says, why there's no life contact us? Why there's no alien visit us? Okay. Now, this is a difficult question. And to answer this question, you think about ourselves. Okay. We are intelligent. Okay. We are alive. But based on our current understanding of physics and our current understanding of science and our current technology, we are not able to travel to the stars because the speed limit, because the light is the speed limit. Even the closest stars to us, 4.3 light years away, it will take tens of thousands of years for us to reach that stars based on our current technology. So in a sense, we are trapped on a tiny rock with limited resources. Now, maybe our children's children can achieve that. And let's say there's another Einstein, 200 years later, okay? He discovered new physics, so we can reach the stars easily, through wormholes, whatever. But it needs time. Whether or not we can survive another 200 years, we don't know. So maybe if there's aliens live in another corner of the Milky Way galaxies, maybe they just like us. They are trapped. They are not able to travel to us. So this is maybe the answer to the Fermi paradox. But we can try to communicate. The fast way to communicate is through electromagnetic waves. Okay, let's say the radio waves, because they travel speed of light. Okay, so this is, I think, our children, maybe children's children, will help to answer these questions. To our generation, we don't know whether or not there's a life and other than us. El doctor menciona que es una pregunta bastante difícil porque efectivamente no se tiene una prueba. No se tiene la prueba de que exista una vida inteligente o realmente exista vida en el universo. Pues el universo es enorme y nosotros tenemos miles de millones de estrellas por estudiar. Se trata con bastante persistencia acá en la humanidad de encontrar vida. Y en los planetas cercanos que tenemos acá en nuestro sistema solar se han mandado distintas naves o misiones y no se ha encontrado vida en alguno de ellos, como por ejemplo en Marte. Menciona también que existe una paradoja que pregunta por qué hay una vida en el universo y por qué no hay una vida inteligente. Y es una paradoja bastante llamativa para los científicos porque teóricamente se tiene la respuesta, pero no se tiene la prueba. Nuestro entendimiento de la ciencia y de la física no nos permite estudiar las estrellas, porque el límite de la velocidad de la luz es el mismo de las estrellas.
por lo cual la paradoja sigue persistente, pues se conoce que tal vez la vida puede existir cercana a ellas. Entonces, como les mencionábamos anteriormente, no se pueden visitar y estamos estancados, como lo menciona el doctor, en una pequeña piedra tratando de alcanzar las estrellas. Tal vez en futuras generaciones se pueda existir otro Einstein que descubra cómo llegar a estas estrellas por medio de agujeros negros u otros medios, y así las futuras generaciones podrían tener una interacción mayor o descifrar si efectivamente podría existir esta vida inteligente por allá. De igual manera, en este momento, como no se puede llegar, se puede tratar de comunicar, y es lo que se está realizando. ¿Por qué medio? Por el medio de las ondas radiales o ondas de sonido radial, pues estas viajan a la velocidad de la luz. Y con esta nueva tecnología, lo que menciona el doctor es que esperemos que en algunas futuras generaciones no únicamente tengamos la posibilidad de visitarlo, sino que ellos también tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros previamente a ello. ¿Qué piensa la NASA con respecto a esta expedición, a este mensaje a los extraterrestres? What does NASA thinks about this mission? Okay, so we don't have the plan and say to send a message, very soon. Okay, and this project actually is two things. One is, we have I mentioned that we try to find whether or not there's a life in the universe. And the SETI Institute, for example, they listens to the skies, try to see whether or not we can receive any messages. Okay, but the question is, what if we receive the message? Should we reply? If we reply, what kind of a message we need to send? So this is this design is the first thing is if anytime in the future, let's say we receive a message, how do we reply? We need to get prepared. So we design this message. Okay. The second thing in mind is we want to encourage people to think. And by publish this paper. And don't forget, we are citizens of the earth. This message is belong to everybody. Okay. And this is important because people always forgot we are citizens of the earth. We need to work this together. I give you an example. I mentioned we living in a tiny dot with limited resources. This is true. If you go outside the earth, NASA had a photograph of the earth taken from the surface of Mars. It's just a tiny dot surrounded by darkness. And everybody is living on this tiny dot. Now, let's assuming it is any extraterrestrial life visiting Earth, visiting this tiny dot. They observe us. They will find we are humans are stupid. Why? Because our humans behave like children. We fight each other. Okay, person to person is children, and country to country is also behave like children. Let's say two countries are neighbors, okay, but they have different beliefs, okay, and so they fight each other, and every years you can see around the world, okay, there's a military parade, okay. You see those soldiers, they group step over the squares, they carry weapons. Sometimes there's trucks carry missiles, bombs. You see these people watch the parade, they feel proud. Okay, why? We don't know. This is behave. They are watching weapons. Those weapons are not killing animals. These weapons are killing people, so they feel proud. It's a problem. Because of that, human behaviors, we are not in peace. So sooner or later, maybe humans will go to extinction. For example, nuclear wars. The possibility of nuclear war is not zero, okay? Other things, maybe pandemic, okay? And maybe climate change. And what else? Maybe artificial intelligence. So humans are facing dangers. People forget about that. And people are not helping each other. People kill each other. If that is the truth, and we cannot survive long enough until we can reach to the stars.
Now, in my view, it's not NASA's view. We publish this paper to let people think, okay? We are citizens of the Earth. Whether or not we are going to send this message, what's the next step is going to be discussed and determined by the citizens of the Earth. So this publication, this project, is sort of inspirational to encourage people to think. It's not because we want to send this message, next step, okay? Until people fully discussed by the international body, we make decision. It is possible in the future, and so we can work together to send out this message. Okay. El doctor menciona que efectivamente no se tiene, desde la perspectiva de la NASA, no se tiene un plan para mandar este mensaje en un periodo cercano. Sin embargo, el proyecto está compuesto por dos cosas. El primero, el intento de saber si existe o no una vida inteligente. Y menciona que hay institutos que se dedican a escuchar el universo por posibles mensajes o signos de vida. Si se recibe un mensaje, sin embargo, no se sabría cómo se podría responder a este. Y también se pregunta si se recibe una respuesta a este mensaje, cómo se debería resolver o si siquiera se debería responder el mensaje. El segundo lugar de este proyecto es que desde la NASA o su perspectiva personal quiere que las personas piensen que el mensaje le pertenece a toda la humanidad, porque hay veces que las personas no entienden que son habitantes de la Tierra. Y él nos da un ejemplo. Si nosotros viviéramos en la Tierra y nos encontráramos una piedra más pequeña cercana a Marte, y esta hace parte de unos extraterrestres que nos están observando y nosotros no nos diéramos cuenta, ellos afirmarían que la humanidad es estúpida. ¿Por qué? Porque nos comportamos como niños. Hay peleas familiares y todo tipo de conflictos entre nosotros. Sin embargo, él menciona también que uno podría ver a las grandes fuerzas militares en las marchas que ellos realizan con sus armas. Y estas personas se sienten orgullosas por llevar sus armas, pero claramente estas no son utilizadas para matar animales, sino que son utilizadas para matar a otros humanos. Y eso le parece ilógico. Los humanos no se están ayudando, se están matando. Y el riesgo de esta guerra nuclear, que aunque puede llegar a ser mínima y no nula, al igual que el avance de la tecnología, entre muchas otras cosas, es lo que las personas deberían estar pensando y ser conscientes al momento de vivir en la Tierra. Tenemos que demostrar que el humano es inteligente y fuerte, y también que es consciente de ser un ciudadano de la Tierra. Menciona que claramente esta es su perspectiva, no probablemente de la NASA, pero no es que se quiera mandar un mensaje y ya, sino que quiere que haya un debate y una discusión con respecto a esto, y que el cuerpo internacional o la comunidad internacional en conjunto se decida qué podría decir este mensaje, al igual si se debería mandar o no. Es decir, un debate. Científico Jonathan Yan, muchas gracias por estar estos minutos con la emisora regional Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima, Colombia, en Sudamérica, en este lado del continente. Scientist Jonathan Yan, thank you very much for being with us these minutes in the regional radio station in Ibagué, Tolima, Colombia, South America. Ecos from Conveima. Conveima is a river in our city, in Ibagué. Muchas gracias. Sure, thank you. Okay, thank you. Yeah, bye now. Muchas gracias por ilustrarnos. Un gran abrazo. Muchas gracias, José María. Un gran abrazo. Mensajes extraterrestres de parte de los humanos. Ahí está. Se abre el debate por parte de la comunidad internacional científica para saber qué va a pasar en el futuro. En algunas generaciones se podrá conocer si estamos solos o no. 8:38, este fue Intercambio.